This is the anatomy of the retina. Retina, it is the innermost layer and it is the neurosensory layer. Okay. So here we are looking about. It has a gross anatomy and also microscopic anatomy. Microscopic anatomy means it has layers, like 10 layers are there. First you are looking for the gross anatomy. And in gross anatomy, first optic disc. Okay, optic disc or the blind spot of Marriott. Okay, blind spot of Marriott or the optic disc. So this one is the optic disc. Okay, this one is the optic disc. So we are discussing about the structures of optic disc. You know that the rods and cones are absent. Okay, blind spot means here the rods and cones are absent in the optic disc, and this is the first part or the only visible part, that is the intraocular part of optic nerve. Okay, it is a part of optic nerve and it is the first part or only visible part or the intraocular part of the optic nerve. Okay, and it is the point in the retina where the optic nerve leaves the eyeball. So here only the point where the optic nerve leaves the eyeball. Okay, so this is the part in the retina where optic nerve leaves the eyeball, and all layers of retina terminate at optic disc. Okay, നമ്മുടെ റെറ്റിനയുടെ എല്ലാ ലേയേഴ്സും that will terminate ചെയ്യുന്നത് optic discൽ വെച്ചിട്ടാണ്, except the nerve fibers. Nerve fibers വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ parts of the retina is terminating at the optic disc. Okay, so why this is called blind spot? Okay, why this optic disc is called blind spot? That because all the layers of retina terminate ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു optic discലാണ്. So that is why it is called the blind spot നമ്മൾ പറയുന്നത്. And at the optic disc only the nerve fibers are present. Okay, no rods and cones which are the photoreceptors are present here. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് photoreceptors ഒന്നും ഇല്ല. Okay, here the rods and cones are absent in the optic disc. നമുക്കറിയാം these rods and cones are only the photoreceptors which can receive the light. Okay, so here in optic disc there is no neurosensory reaction, no visual impulse or generated at this optic disc. Okay, so that is a blind spot of Marriott. Okay, so that's it, and it is the first part, only visible part, and here all the layers of retina terminate except the nerve fibers. So these are the introduction part, that is for the optic disc. Okay, and we can see this structure in the retina as a disc shaped structure in the retina. Okay, so this one is the optic disc and this optic disc, and here there is a formula, that is when we are looking it is like a vertically oval structure, that is a shape of this optic disc, and here while we are looking the diameter it is like 1.5 millimeter or 1500 micrometer, and here there is a ratio given, that is C by D ratio. What is C by D? Here D means that is the diameter of the optic disc, and at the center we have another circle I have drawn, that is the optic cup. Okay, that is the optic cup, and this diameter of this optic cup is known as the C. So here the C by D ratio, that is 0.3, that is normal. Okay, so here D is the optic disc and C we call it as the optic cup. Okay, and here this D means C plus NRR. What is NRR? NRR means that is the periphery. Periphery we have the neuroretinal rim. Neuroretinal rim means these are the nerve fibers. These are the nerve fibers. The nerve fibers are collecting in the periphery of the retina. Periphery or the rim of the retina. The nerve fibers are collected, and we call the layer as a neuroretinal rim. We call this neuroretinal rim. So this neuroretinal rim plus this optic cup we call it as the optic disc. So that is about the optic disc, and this optic cup. What is optic cup? Optic cup will allow the blood vessels and other like the arteries and veins to travel through the through it. Okay, so here only through this central optic cup only the blood vessels will travel, like central retinal artery, vein. Okay, that is for the retinal vascularity, these arteries are passing through this optic cup. Okay, so there is a rule that is about the NRR, that is a neuroretinal rim. This neuroretinal rim that follows a rule which is known as the ISNT rule. ISNT rule means here this NRR thickness is like variably. Okay, its thickness is not constant, its thickness is variable. That is ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് തിന്നർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്, വിസിബിളി തിന്നർ ഇൻ ഗ്ലോക്കോമ, അതായത് ഏറ്റവും ബ്രോഡസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തിക്കർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻഫീരിയർ പാർട്ടിലാണ്. ഓക്കെ, സോ അറ്റ് ദ ഇൻഫീരിയർ പാർട്ട് ഓൺലി ദ NRR is more thicker. Okay, and second is at the superior part, and third it is at the nasal, and fourth is the temporal. Okay, so ഏറ്റവും thinnest ആയിട്ട് neuroretinal rim is at the temporal, and ഏറ്റവും thickest is at the inferior part. Okay, and in glaucoma condition we can see this as visibly thinner in glaucoma, that is the thickest part of the NRR. Okay, next is glaucoma. In glaucoma there is loss of neuroretinal rim. So what is happening in glaucoma? Glaucoma here there is a loss of neuroretinal rim. Okay, mainly temporal. Okay, temporal of the NRR is already thinnest. അപ്പോൾ നമ്മൾ temporal side നോക്കുമ്പോൾ temporal of NRR based on the ISNT rule already it is thinnest ആണ്. Okay, so we should, while in glaucoma we should look for the inferior part first. നമ്മൾ NRR ന്റെ inferior part ആണ് we will be looking, because it is only the thickest
of the NRR. So if it is becoming thinner, it is more indicative of glaucoma. അപ്പോൾ ഏറ്റവും തിക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള NRR പാർട്ടും തിന്നർ ആവുന്നെങ്കിൽ it is an indicative of glaucoma. Okay. Next, okay, that is about the optic disc. And second part is the macula lutea. Macula lutea is a yellowish colored spot visible temporal to the optic disc. നമ്മൾ optic discന് temporal ആയിട്ട് നമുക്കൊരു yellowish colored spot നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും visible ആയിട്ട്. Okay, that is the macula lutea and its diameter is about 5.5 millimeter. Okay, so ഇതാണ് മാക്കുല ലൂട്ടിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വെൻ വി ആർ ലുക്കിംഗ് ദ മാക്കുല ലൂട്ടിയ, ഇതിന് തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെന്റർ പാർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ അംബോ, ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് ഇറ്റ് വി ഹാവ് ദ ഫോവിയോള, ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് ഇറ്റ് വി ഹാവ് ദി ഫോവിയ. സോ അംബ, foviola and fovea. Okay, here this amba, that is a small central depression. It is a small central depression, and here it reflects the light and shines as a small bright spot. Okay, this is responsible for the foveolar reflex. അപ്പോൾ അമ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ഐസിലോട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും, ദിസ് അമ്പോ വിൽ റിഫ്ലക്ട് ദ ലൈറ്റ് ആൻഡ് this we can see that as ഒരു സ്മോൾ ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഫോവിയോളാർ റിഫ്ലക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് അംബോ. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ദ ഫോവിയോള. ഫോവിയോളയിൽ എന്തില്ല, ദിസ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ഗാംഗ്ലിയോൺ സെൽ ലെയേഴ്സ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഫോവിയ. ഫോവിയ എടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഡയമീറ്റർ ഈസ് അബൌട്ട് 1.85 millimeter ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഓർ ബെസ്റ്റ് വിഷ്വൽ അക്വിറ്റി, മാക്സിമം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്. അതായത് ദ മാക്സിമം കോൺസെൻട്രേഷൻ, അതായത് റോഡ്സും കോൺസും ഉണ്ട്, അതിൽ മാക്സിമം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസ് ആർ സീൻ ഇൻ ദ ഫോവിയോള പാർട്ട് ദാറ്റ് is responsible for the central vision. Okay, so it is the highest or the best visual acuity part, that is the fovea. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്കുല ലൂട്ടിയയിലെ തന്നെ ഫോവിയ പാർട്ടാണ് സെൻട്രൽ വിഷന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ദ ഓറ സെറാട്ട. വാട്ട് ഈസ് ഓറ സെറാട്ട? ഓറ സെറാട്ട മീൻസ് ആന്റീരിയർ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ റെറ്റിന. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ റെറ്റിന വരയ്ക്കുമ്പോൾ റെറ്റിന നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇന്നർ ലെയറിലെ ആ റെറ്റിന നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ആന്റീരിയർലി അത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ഓറ സെറാട്ട എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓറ സെറാട്ട ദാറ്റ് ഈസ് ആന്റീരിയർ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ റെറ്റിന ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എന്താണ്, ഇത് മെയിൻലി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ദ സീലിയറി ബോഡി ആൻഡ് ദ കൊറോയിഡ്. ഓക്കെ, ഇത് മെയിൻലി ഇപ്പം നമ്മൾ ഓറ സെറാട്ട നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സീലിയറി ബോഡി ആൻഡ് ദ കൊറോയിഡ് ആണ്. Okay, that is a middle layer, and it signifies that it helps to determine the site of intravitreal injections. Intravitreal injection എവിടെ കൊടുക്കണമെന്നുള്ള സൈറ്റ് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും by locating the ora serrata. That's it.